ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అనీష్. వెల్కమ్ టు లైఫ్ టెక్ తెలుగు. ఈరోజు వీడియోలో 2 డివైస్లు పోకో F1లో మనకి 2 పోకో F1లో స్పీడ్ టెస్ట్ చూద్దాం. మనకి OnePlus 8 ఉంది కదా, OnePlus 8కి సంబంధించిన పోర్ట్, అట్లాగే ఆక్సిజన్ OS 11 బేస్డ్ ఆన్ Android 11 వర్షన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి లేటెస్ట్ Nusantra OS ఉంది కదా, అదైతే దీనిలో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది బేస్డ్ ఆన్ Android 11 ఇది. అట్లాగే కెర్నల్ వచ్చేసి కస్టమ్ కెర్నల్ DHG కెర్నల్ 4.1+ వర్షన్ ఉంది కదా, అదైతే దీనిలో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. ఈ రెండింటికి స్పీడ్ టెస్ట్ కంపారిజన్ అయితే చూద్దాం ఈరోజు. ఫస్ట్ డివైస్ 2 పవర్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. పవర్ ఆన్ చేసి అక్కడ నుంచి స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం 2 డివైజులని ఒకేసారి పవర్ ఆన్ చేద్దాం. Nusantra OS అయితే ఫస్ట్ బూటింగ్ తీసుకుంది మనకి. రీసెంట్ యాప్స్ అయితే రెండిట్లో ఎక్కడా లేవు. యాప్స్ అయితే ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ప్రైమ్ వీడియో ఓపెన్ చేద్దాం. రెండు ఎట్ టైం అవుతున్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ యాంగ్రీ బర్డ్స్ ఉంది కదా, Nusantra OS అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది మనకి. నెక్స్ట్ టెంపుల్ రన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ OS అయితే ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ రేసింగ్ ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ OS అయితే ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ హాట్స్టార్ ఉంది కదా, హాట్స్టార్ ఓపెన్ చేద్దాం. Nusantra అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది మనకి. నెక్స్ట్ సబ్వే సర్ఫేస్ ఉంది కదా, సబ్వే సర్ఫేస్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ OS అయితే ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ స్పీడ్ టెస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఆక్సిజన్ అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది. టెస్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం, రిజల్ట్స్ అయితే ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ రిజల్ట్ అయితే మనకి Nusantra OS ఓపెన్ అయింది. ఫ్రీ ఫైర్ ఉంది కదా, ఫ్రీ ఫైర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ OS అయితే ఓపెన్ అయింది. ఇక క్యాండీ క్రష్ ఉంది కదా,
ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ ఓఎస్ ఓపెన్ అయింది. తర్వాత ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆక్సిజన్ ఓఎస్ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ ఓఎస్ అయితే ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది మనకి. నెక్స్ట్ అట్లాగే మింక్ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ మనకి ఆక్సిజన్ ఓఎస్ అయితే ఓపెన్ అయింది. మనకి యూఎస్ స్మూత్నెస్ కూడా రెండు ఇంచుమించుగా ఒకే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తున్నాయి చూడండి. ఆక్సిజన్ ఓఎస్ మనకి ఎంత స్మూత్గా అయితే ఉంటుందో నూసాంత్ర కూడా ఇంచుమించుగా అదే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది మనకి. యానిమేషన్ కానీ ఆ స్మూత్నెస్ కానీ నూసాంత్ర ఓఎస్ కొంచెం హైగా కనిపిస్తుంది. రీసెంట్ యాప్స్లో ఉన్న యాప్ అయితే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రెండు కూడా రన్నింగ్లోనే ఉన్నాయి. అయితే గేమింగ్ విషయానికి వస్తే మనకి అడిషనల్గా ఆక్సిజన్ ఓఎస్లో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. లెఫ్ట్లో స్వైప్ చేసినా రైట్లో స్వైప్ చేసినా మన గేమ్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతాయి. ఇక్కడ గేమింగ్ మోడ్ కానీ అట్లాగే దీనిలో ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి. హైబ్రిడ్ మోడ్ అని ఇట్లా దీనికి గేమింగ్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది ఒక మంచి విషయం ఆక్సిజన్ ఓఎస్లో. అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండు మనకి ఎక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఎక్కడ తగ్గలేదు. ఇంచుమించుగా నూసాంత్ర ఓఎస్ కూడా ఆక్సిజన్ ఓఎస్కి పోటీగానే నిలబడింది. అలాగే బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి. స్కోరింగ్ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఓఎస్ ఓపెన్ అయింది. స్కోరింగ్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. నూసాంత్ర ఓఎస్ స్కోర్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. రెండింటికి సంబంధించిన స్కోర్సు ఇవి. ఇంకా హీటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే హీటింగ్ అయితే రెండు డివైజ్లో ఎక్కడ హీటింగ్ అయితే లేదు. అయితే నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఛార్జింగ్లో అయితే నూసాంత్ర ఓఎస్ కొంచెం ఎక్కువ బ్యాకప్ అయితే వస్తుంది ఆక్సిజన్ ఓఎస్తో కంపేర్ చేస్తే, ఓకేనా. కాకపోతే గేమింగ్కి సంబంధించి రెండు మాత్రం బాగానే పెర్ఫామ్ చేసినాయి నాకు తెలిసినంత వరకు. డిఫరెన్స్ చూసారు కదా. ఈరోజు వీడియో అయితే ఇది. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.